ஹாய் ஹலோ காய்ஸ் how are you all? இன்னைக்கு ஸ்பெஷலாக நம்ம விஷ் பண்ண வேண்டியது ஹாய் ஹலோ கேர்ள்ஸ் how are you all? நம்ம சேனலில் வந்து பிக் பாஸ் டைமில் தான் ஓரளவுக்கு நல்ல விசிபிலிட்டி கிடச்சிது. இப்போ நம்ம 1000 வாட்சர்ஸில் கூட ஐ திங்க் பெரும்பான்மை பெண்கள் வந்து நம்ம சேனல் பார்த்ததால மட்டும்தான் நம்ம இந்த அளவுக்கு grow ஆக முடிஞ்சது. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ கேர்ள்ஸ் who supported me. இன்னைக்கு உங்களுக்கான நாள் இன்டர்நேஷ்னல் உமன்ஸ் டே. நாம் ஜஸ்ட்டு ஒரு வாழ்த்து மட்டும் ஹாப்பிங்க ஹாப்பி உமன்ஸ் டே விஷஸ் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி வாழ்த்துக்கள் மட்டும் இல்லாமல் எதுக்கு இப்படி ஒரு நாள் செலிப்ரேட் பண்ணுறோம், வை டு வி செலிப்ரேட் இன்டர்நேஷ்னல் உமன்ஸ் டே, அதுக்கான ஹிஸ்ட்ரி என்ன, அதுக்கான காரணம் என்ன, அதோட அது பேசுகிற ஜெண்டர் பாலிட்டிக்ஸ் என்ன, எல்லாத்தோட பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸை மட்டும் எனக்கு நம்ம எடுத்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ தட் வி ஆல் வில் ஹாவ் அ ஹார்ட் வார்மிங் டே. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து இன்டர்நேஷ்னல் உமன்ஸ் டே முதல்ல இதுக்கு கொண்டாடுறோம். பேசிக்கலி நம்ம அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நான் பர்சனலி நானாக ஒரு மோனலாக கொடுக்கறத விட வாட் இஸ் த ஸ்டாட்ஸ், வாட் ஆர் த ஃபேக்ட்ஸ், வாட் ஆர் த அவைலபிள் சோர்சஸ் டெல் யூ அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம். லெட்ஸ் கோ டு த ஸோ வாட் அண்ட் ஒய் வி செலிப்ரேட் இன்டர்நேஷ்னல் உமன்ஸ் டே. பேசிக்கலி International Women's Day is celebrated annually on March 8th today to recognize and celebrate the social, economic, cultural and political achievements of women while also advocating for gender equality and women's rights. The day serves a call to action to accelerate gender parity and to honor contribution of women worldwide. ரொம்ப சிம்பிளி புட்டு உங்களுக்கு இந்த அப்ட்ராக்டாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். we have to recognize and celebrate. எந்தெந்த விதத்துலலாம் நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்ணணும், ஏன் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணணும், ஏன்னா சோஷியலி, எக்கனாமிக்கலி ஆர் கல்ச்சரலி ஏதோ முன்னாடி நம்ம ஆண் ஆதிக்க சமூகமாக பேட்ரியார்க்கியாக இருந்திருக்கோம். உமனுக்கான அவங்களுக்கான டிசர்விங், அவங்களோட டியூ ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ஸ்பேஸ், அவங்க க்ரோ ஆகிறதுக்கு பொட்டென்ஷியலுக்கு அலோவ் பண்ணலை. ஏதோ ஒரு வகையில் மென்ஸ் ஹாவ் பீன், ஏதோ ஒரு வகையில் நான் ஜஸ்ட் அதை ப்ரஷ் ஆஃப் பண்ண வரும்ல, மென் ஹாவ் பீன் அப்ரெசர் அண்ட் women have been oppressee in a social conditional way, in economical dependent way or cultural conditional way. ஸோ அதுவும் மைண்ட் பொலிட்டிக்கல் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ். உதாரணத்துக்கு இருக்கிறதுல பாலிட்டிக்ஸ் தான் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் எல்லாத்துலேயுமே நம்மளை வந்து பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். நான் சீனியர் ஒருத்தர் கைட் பண்ணி சொல்லியிருந்தார், பாலிட்டிக்ஸ்லாம் எதுக்கு அதெல்லாம் பேசணும், டிக்கெட்டில் சும்மா வேலட் இல்லாதவங்க தான் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படிங்கிற புது புத்தி இருந்தப்போ அவர் ஒருத்தர் தான் உடச்சி, அரசியலில் நீ தலையிடலைன்னா அரசியல் உன் வாழ்க்கையில் தலையிடும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப உடச்சி எனக்கு அதை ஒரு டைலாக்காக கோட்டா மட்டும் இல்லாமல் அது ஏங்கிறதுக்கு சென்சிபிளான ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அண்ட் ஒரு மோனோலாக ஒரு கொடுத்தாரு. தட்ஸ் ஹவ் ஐ காட் ஓகே ஐ ஸ்டார்ட் டு ரெஸ்பெக்ட் பொலிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் டிஃப்ரெண்ட்லி. நாம் வெரி வெரி சேட் ஸ்டேட், ரொம்ப ஓப்பனாக சொல்கிறேன், ஈவன் தோ வி ஹாவ் 50% ஆஃப் உமன் நம்மளோட ரெப்ரசன்டேஷனில், வி டோன்ட் ஹாவ் 50% பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஸ் ஆஃப் நோ. ஈவன் 2025 கூட நம்ம உமன் ரிசர்வேஷன் பில்னு போன வருஷம் பாஸ் பண்ணது கூட தட் இஸ் நாட் ஈவன் 33% ரிசர்வேஷன் பில் நினைக்கிறேன். அதையும் இன்னும் அவங்க அமல்படுத்தலை. இன்ஃபேக்ட் நமக்கு முன்னாடி ஒரு பில் வந்து லோக்சபாவில் இல்லை ராஜ்யசபாவில் ஏதோ ஒரு ஹவுஸில் பாஸ் ஆகுதுன்னா அது 9 years வரைக்கும் வேலிடுன்னு நான் படித்த மாதிரி ஞாபகம். அவங்க 2024 தான் நினைக்கிறேன், 2024 இந்த ஜென்ரல் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனுக்கே ராஜ்யசபாவில் பில் இருக்குது, லோக்சபாவில் பில்லை பாஸ் பண்ணி 2024 எலெக்ஷன்ஸுக்கே அவங்க 33% உமன் ரிசர்வேஷன் பில்லை கொண்டு வந்து லோக்சபாவில் அமல்படுத்தி பிரசிடென்ட்டை கையெழுத்தை போட்டு அதை பில்லை லாவாக்கி கொண்டு வந்துருக்கு, இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம். பட் த கரண்ட் ரூலிங் கவர்மெண்ட் சூஸ் த லாங் வே. நாங்கள் 2026 அப்புறம், அதாவது 2021, நான் சின்ன ஒரு பொலிட்டிக்கல் கான்டெக்ட் கொடுத்துறேன், 2021 எடுக்க வேண்டிய சென்சஸ் நாங்கள் இன்னும் எடுக்க மாட்டோம். ஏன்னா அது காரணம் கோவிடு. 22 எடுக்கல, 23 எடுக்கல, 24 எடுக்கல, 25 எடுக்கல. டீலிமிட்டேஷன்னு தொகுதி மறுவரை செய்கிறப்ப எஸ்சி எஸ்டிக்குன்னு ரிசர்வ் தொகுதிகள் வைக்கிற மாதிரி உமன்ஸுக்கும் ரிசர்வ் தொகுதி வைப்போம். ஸோ போஸ்ட் டீலிமிட்டேஷன் வி வில் கம்மிங் பேக் டு திஸ் பாசிங் லா. இந்த லா அப்போ தான் இந்த பில் அப்போ தான் லாவாக மாறும், அப்போ தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சென்செக்ஸ் எடுக்கணும், டீலிமிட்டேஷன் போடணும், அதுக்கப்புறம் மட்டும்தான் இந்த லா
இந்த பில் வந்து லாவாக பாஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி லிட்டரலி 2031 கிட்ட வரைக்கும் தள்ளி போட்டாங்க. ஸோ இப்போ கூட அந்த லா 2030s வந்தால் கூட வி டோன்ட் ஹாவ் அ ப்ராப்பர் பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் உமன். அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். ஐ திங்க் நம்ம தமிழ்நாடு பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ரீமில் ஐ திங்க் நாம் தமிழ் கட்சி மட்டும்தான் 50% உமன் கேண்டிடேட்ஸ் போடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி ஏதோ அது ஒரு நரேட்டிவா இல்லை அப்படி பண்ணுறாங்களா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. சப்ஜெக்ட் டு பி கரெக்டட். பட் ஒன்லி பார்ட்டி விச் ஆக்சுவலி கிவ்ஸ் ஈக்குவல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃபார் உமன் ஆஸ் வெல் அஸ் மென் அப்படிங்கிறது நான் பார்த்த மாதிரி ஞாபகம். ஸோ அதனால தான் பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் உமன் it is need of the hour, it needs to be recognized, it needs to be celebrated. Also gender equality and women rights. Women rightsல இப்போ அமெரிக்காவில் கொண்டுட்டு எறிகிறது பாடி ரைட்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுற அபார்ட் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு உமனோட தனிப்பட்ட விருப்பமா இல்லை கவர்மெண்ட் அதில் லா போட்டு அதை பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல போதா அப்படிங்கிற மாதிரி உமன் ரைட்ஸில் ஒன் ஆஃப் த ரீப்ரொடக்டிவ் ரைட்ஸில் முக்கியமாக ஹாட் டாப்பிக்காக அமெரிக்காவில் போயிட்டுருக்க ஒரு விஷயம். அதுவும் இல்லாமல் மற்றும் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி, ஈக்விட்டி அண்ட் ஈக்குவாலிட்டி அதோட பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே. ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு இங்கிலீஷ் டேர்மாக நம்ம படிச்சுட்டு சும்மா கடந்து போகலாம். பட் அப்படி எனக்கு இருக்க விரும்பல. வாட் இஸ் ஈக்விட்டி அண்ட் ஈக்குவாலிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறோம். The difference between equity and equality lies in fairness versus sameness. Equality means giving everyone the same resources or opportunities regardless of their starting point. It assumes that treating everyone the same will lead to fairness. Example, giving every student the same textbook regardless of whether they can read at the same level. Otherwise, equity means distributing resource and opportunities based on individual needs to ensure a fair outcome. It recognizes the different people have different circumstances and may need different support to reach the same goal. Example, providing additional tutoring or accessible learning materials to students who need extra help so they can succeed at the same level as others. Analogy, ஈக்குவாலிட்டிங்கிறது use them all same sized books to stand on but the shortest person still can't see over. இப்போ அந்த ஒரு ஃபென்ஸ் மாதிரி ஒரு வால் ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஈக்குவாலிட்டினா நாங்கள் இப்போ எல்லாரும் போய் வேடிக்கை பாருங்கன்னா ஹைட்டாக இருக்கிறது தான் நல்லா அந்த வாலை தாண்டி வேடிக்கை பார்க்க முடியும். அதுவே ஷார்ட்டர்னால பார்க்க முடியாது. ஈக்விட்டினா இட் கிவ்ஸ் ஈச் பர்சன்ஸ் அ பாக்ஸ் ஹைட் தட் அலவுஸ் தம் டு see ஓவர் த ஃபென்ஸ். இப்போ ஒருத்தர் ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கா, அவனுக்கு ஸ்டூலே தேவையில்ல, ஸ்டூல் தேவையில்லை. ஒருத்தன் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கான் இல்லை ஒருத்தி கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்காங்க, அவங்களுக்கு இந்த ஹைட்டுக்கு ஸ்டூல் இருந்தால் போதும், அவங்களால அந்த ஃபென்ஸை தாண்டி இல்லை அந்த வாலை தாண்டி பார்க்க முடியும் அப்படின்னு ஈக்விட்டி அதுதான் சொல்கிறாங்க பேசிக்கான டிஃபரன்ஸ். ஸோ ஈக்குவாலிட்டின்னு சொல்கிறாங்கல்ல, நம்ம இப்போ ஈக்குவாலிட்டிங்கிற ஸ்டேஜை நோக்கி போகிறோமானா இல்லை, நம்ம இப்போ ஈக்விட்டிங்கிற ஸ்டேஜை நோக்கி போகணும். ஈக்விட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஷுட் பி ஈக்விட்டி accessible அப்படிங்கிறது தான் என்னோட இந்த பேசிக்கலான பாயிண்ட். ஜஸ்ட் அ லார்ஜர் கான்டெக்ஸ்ட். இந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கல் ஜெண்டர் பாலிட்டிக்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் வேர்ட்ஸு டெர்மினாலஜிஸ் அண்ட் நாலேஜ் இருந்தால் பெட்டர்னு தோணுது. ஸோ த டே சர்வ்ஸ் அஸ் அ கால் டு ஆக்ஷன் டு செலிப்ரேட் ஜெண்டர் பேரிட்டினா பிரிவினைகள், டு ஆக்சலரேட் ஜெண்டர் பேரிட்டி அண்ட் டு ஹானர் த கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் உமன். History and significance. Origins. The origins of International Women's Day can be traced back to the early 1900s, a period of significant industrial growth and turbulence that saw women advocating for better working conditions and voting rights. The first National Women's Day was observed in the United States on February 28, 1909. Key events in 1910, at the Second International Conference of Working Women in Copenhagen, German socialist Clara Zetkin proposed the idea of International Women's Day to celebrate women's demand for equal rights. This proposal was unanimously approved by over 100 women from 17 countries. Russian Revolution on February 23, 1917, March 8 is in the Gregorian calendar. Russian women initiated a strike for bread and peace in response to the death of over 2 million Russian soldiers in the World War I. This strike played a crucial role in the Russian Revolution, leading to overthrow the
Tsar and the establishment of communist regime which granted Russian women the right to vote. Wow! ரஷ்யன் புரட்சியில் உமன்ஸ்க்கு அவங்களோட பிரெட் அண்ட் பீஸுங்கிற ப்ரொட்டஸ்ட் அந்த ஒரு ஸ்ட்ரைக் எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயத்தையும் ஒரு ஒரு அவங்களுக்கான ஓட்டு உரிமையை அவங்க போராடி பெற்றதையும் நம்மள எத்தனை பேருக்கு தெரியாது. எனக்கு எனக்கு பேசிக்கலி தெரியாது. நான் தான் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதுக்கு நான் எக்ஸ்போஸே ஆகிறேன். வாவ்! UN recognition. In 1975, the United Nations officially recognized March 8 as the International Women's Day. In 1977, the UN General Assembly adopted a resolution proclaiming United Nations Day for Women's Rights and International Peace to be observed on the same day of the year by member states. Themes and goals. 2025 theme. வருஷம் theme வச்சிருப்பாங்க போல. The theme for International Women's Day 2024 is for all women and girl rights, equality and empowerment. This theme calls for action to unlock equal rights, power and opportunities for all, with a focus on empowering the next generation of young women and girls. Goals. The day aims to celebrate achievements, recognize the remarkable achievements of women and girls in various fields, advocate for equality, highlight the ongoing efforts to achieve gender equality and eradicate gender-based discrimination, inspire action, mobilize individuals and communities to take action and invest in promoting women's rights and gender equality. இதோட global impact என்னவா இருக்கும்? Awareness and education. International Women's Day serves as a platform to educate the public on the importance of women's rights and the ongoing struggle for gender equality. Policy and advocacy. It encourages policymakers, corporate leaders and community leaders to take concrete action to support women's rights and gender equality. Community engagement. People are encouraged to share stories, messages on digital media platforms using hashtags like for all women and girls to spark dialogue and inspire action. Celebrating International Women's Day, we honor the past, we celebrate the present and empower the future. The finishing touch தான் வேற level. Celebrating International Women's Day, we honor the past, we celebrate the present and empower the future of women everywhere. ஸோ பேசிக்லி ஜிஸ்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் உமன்ஸ் டேங்கிறது இதுதான். இப்போ நம்ம ஹிஸ்ட்ரிக்குள்ளே இன்னும் கொஞ்சம் டைவ் பண்ணால் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஏன் வந்து மென் அப்ரஸர்னு சொல்கிறாங்க, பேட்ரியார்கல் சொசைட்டியாக ஏன் இருந்துச்சு, அதுலேருந்து எப்படி ஃபைட் பண்ணி வெளியில் வந்தாங்க, எதனால் அந்த மனமாற்றம் ஆச்சு, ஒய் மென் வேர் க்ரூயல் டு உமன், எதனால் ஒரு பெண் பக்கத்தில் இருந்து பேச வேண்டியதாக போராட வேண்டியதாக இருக்குது, ஒய் ஷுட் பி எம்பத்தைஸ், நாட் சிம்பத்தைஸ் பட் வை ஷுட் வி ஷுட் எம்பத்தைஸ் வித், ஏன் அவங்க பக்கத்தில் அவங்களுக்காக குரல் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுனால மேலே ஏன் வச்சுருக்காங்கிறத ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ரீகாப் பார்த்தா தான் அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அது ஒரு ஹார்டான மன கஷ்டமான ஒரு ஹிஸ்ட்ரியை பார்ப்போம். ஹவு ஒரு Historically, men have oppressed women in various ways across different societies and time periods. This oppression was often institutionalized through laws, customs, and social norms. Here are some key ways in which women have been oppressed throughout this. Legal oppression, lack of legal rights. In many societies, women were denied the right to own property, sign contract, or initiate divorce. Disenfranchisement. Women are systematically denied the right to vote until the late 19th, early 20th centuries in most countries. Marriage laws. Women were often considered the property of their fathers or husbands with little control over their own lives. Legalized domestic violence. In many societies, laws permitted husbands to discipline their wives physically. What the F? Economic oppression. Exclusion from the workforce. Women were often barred from many professions or required to quit work upon marriage. Unequal pay. When allowed to work, women were typically paid far less than men for the same labor. Financial dependence. In many societies, women were not allowed to have their own bank accounts or inherit wealth. My God. Educational oppression. Denial of education. For much of history, women were preserved
They were women were prevented from receiving formal education, limited access to the higher learning. Universities and intellectual societies often barred women from participation. Social and cultural oppression, gender roles and expectations. Women were expected to focus on domestic duties and child rearing rather than personal ambitions. Double standards. Women were often judged more harshly for behaviors that were acceptable for men, such as sexual activity or ambition. Restrictions on dress and behavior. Many cultures imposed strict dress codes and moral codes on women. Violence and control. Social and cultural the dress code ஆகட்டும், also the denial of education ஆகட்டும், அவரோட சப்டாபிக்ஸ்லாம் உள்ளே போனால் கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியலாக போகுமோன்னு நினைக்கிறேன். ரெஃப்ரைன் பண்ணணுமா இல்லை ஓப்பனாக பேசணுமா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. Certain religions are very strict about how they dress, how they should behave, how they should like live a life and everything. I know a religious person can also be a liberal person, so I believe in liberalism. அதனால் உங்களுக்கு உடன்பாடு இருந்தால், உங்களுக்கு இதை ட்ரெஸ் போடணும், உங்களுக்கு இப்படி போடணும் அப்படின்னு இருந்தால் மட்டும் அதை பண்ண. தயவு செஞ்சு உங்கள் ஃபேமிலி சொல்லுது, உங்கள் கல்ச்சர் சொல்லுது, உங்கள் கஸ்டம் சொல்லுது, உங்கள் ட்ரெடிஷன் சொல்லுது, உங்கள் ரிலிஜியன் சொல்லுது அப்படின்னு வேறு எதை சொல்கிறதையும் நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கணும்னு உங்களுக்கு எந்த அவசியமே இல்லை. லிபரலிசம் எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். எப்படி ஒரு பேசிக் ஹியூமன் இருக்கோ அதே மாதிரி ட்ரெஸ்ஸு, என் சாய்ஸ் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது ஒவ்வொருத்தவங்களோட தனிப்பட்ட உரிமை, தனிப்பட்ட பேசிக் ஹியூமன் ரைட். Violence and control, witch hunts and honor killings. Women who defied societal norms were sometimes accused of witchcraft and executed or even killed for dishonoring their families. Holy F. இதுதான் நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. விச்கிராஃப்ட்னு சொல்லிட்டு பேர்ன் த விச்னு சொல்லி நிறைய பேர் எரிச்சிருக்காங்க. செக்ஷுவல் வயலன்ஸ் அண்ட் ஹராஸ்மெண்ட்ஸ். Laws often ignored or even condoned rape and sexual assault, particularly within marriage. இப்போதான் மேரிட்டல் ரேப் அப்படிலாம் லாஸ் வந்துருக்கு. Forced marriages and human trafficking. Women were often married off without their consent or forced into servitude. Still happening. Political exclusion, lack of representation. Women were historically excluded from politics, leadership roles, and decision-making processes. Barriers to leadership. Even when allowed to participate, women face significant resistance in gaining political power. Reproductive oppression, control over women's bodies. Laws and customs often restricted women's access to contraceptions and abortions. Forced sterilization. In some cases, women, especially from marginalized communities, were sterilized without their consent. Holy F. Childbirth mortality neglect. Women's health was often neglected, leading to high maternal mortality rates. Progress over time. While women have gained many rights and freedoms in recent centuries, gender inequality still exists in various forms today. The feminist movement has played a crucial role in fighting for women's rights, including suffrage, workplace equality, and reproductive rights. Would you like some examples from a specific time or period? Yes. Yes, please. Do you have a specific time period or region in mind? For example, ancient civilization, Greece, Rome, China, India, medieval period, feudal Europe, the Islamic world, colonial era, the British Empire and America's 19th and 20th century. Example, suffrage movement, workplace discrimination. Let me know what interests you. All no potuva. All in chronological order. GPTA தானரா போது பாருங்க. Here is the chronological overview of how men historically oppressed women across different time periods and civilizations.
இப்போதைக்கு நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ஓவர் வியூ மாதிரி பார்த்தோம். ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு பீரியட்லயும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எப்படி கொடூரமா அவங்க வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, அப்ரெஸ் பண்ணப்பட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். எங்கிருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா இது மெசபட்டோமியா அங்கிருந்து ஆரம்பிக்குது. 3000 பிசி டு 500 பிசி. Women were largely ancient civilization before 500 CE. Mesopotamia, women were largely subordinate to men, expected to obey fathers and husbands. Code of Hammurabi, 750 BCE, women had some rights. Example, property ownership. Wow! Women had some rights, example, property ownership, but were legally inferior. Adultery by women was punished severely, while men faced fewer consequences. Divorce was easier for men, they could discard their wives for minor reasons. இந்த நீங்கள் ஒரு செகண்ட் ஒரு ஜெண்டர் பாலிடிக்ஸ் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு ஆண் ஒரு பெண் இப்போ இருக்க சொசைட்டியில் இருக்கிறதெல்லாம் ஓகே. அந்த மனநிலை இருக்குல்ல, ஏன் பெண்களுக்காக நிற்கணும், எதனால அவங்க பெண்கள் வருஷம் டைம் லைனா பீங்கா ஜென்ரேஷனலா அவங்க ஏன் அப்ரெஸ் பண்ணப்பட்டிருக்காங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ அடல்ட்ரிங்கிறது ஒரு தப்புனா ஒரு பெண் பண்ணா அவங்களுக்கு சிவியரான பனிஷ்மெண்ட்டு, அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டோன் பெல்ட்டு, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட். அதே ஒரு ஆண்னா அவனுக்கு ஈஸியாக ஒரு காரணம் சொல்லிட்டு அவன் எந்த கான்சிக்வன்ஸ் இல்லாமல் தப்பிச்சுப்பான். இந்த மாதிரி டிஸ்பாரிட்டிஸ் இதெல்லாம் தான் ஒருத்தவங்களோட எப்படின்னா இப்போ நமக்கான ரெஸ்பெக்ட் என்ன, நமக்கான அங்கீகாரம் என்ன, நம்ம ஐடென்டிட்டி என்னங்கிற ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ்குள்ளே போவாங்க. இப்போ நமக்குன்னு இங்கே எதுவுமே இல்லையா? நான் ஒருத்தர் இருக்கேன், நான் ஒரு பர்சன், நான் ஒரு பொண்ணு, நான் என்ன சாதிச்சிருக்கேன், நான் என்ன படிச்சிருக்கேன், என் லைஃப்பில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற எந்த ரெகக்னிஷனும் இல்லாமல் நான் வளர்ற வரைக்கும் எங்கள் அப்பாவோட பேர்லையும் நான் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் என் ஹஸ்பண்டோட பேர்லையும் இருக்கிறது செல்ஃப் ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸை உருவாக்கும். அதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை வந்து மென்டலி இட் வில் பிரேக் யூ டவுன் கைஸ். இட்ஸ் வெரி சீரியஸ். மேபி இப்போ இருக்க பெண்கள் கூட முன்னாடி இவ்வளோ நடந்திருக்காங்க, இவ்வளோ ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சிருக்குமான்னு தெரியாது, எனக்கும் தெரியாது. நான் இப்போ தான் படிக்கிறேன், இப்போ தான் நான் பார்க்குறேன், சோஷியல் இன்டர்நெட்டில் எக்ஸ்போஸ் ஆகிறேன். பட் இதுதான் அதுக்கான காரணம். அந்த டைம்லைன் படி இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த குரோனாலஜி யூ வில் நோ ஹூ அண்ட் வாட் இஸ் த இஷ்யூ. ஸோ divorce was easier for men, they could discard their wife for minor reasons. Ancient Egypt 3100 BCE to 330 BCE, women had more rights than in many other ancient civilizations. Example, property ownership, divorce, but they were still expected to serve domestic roles. Pharaoh were usually male and the power was concentrated in male dominated institutions. Ancient Greece, women had no political rights and were excluded from public life. In Athens, women were largely considered minors or controlled by male guardians. In Sparta, women had more freedom but were still expected to focus on childbirth and saving the state. ஸ்பார்ட்டாங்கிறது நீங்கள் ஸ்பார்டகஸ் படம் இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு குயினுக்கு ஒரு உமனுக்கு அந்த மிகப்பெரிய ஒரு சீரீஸை தனி டிபேட்டே உண்டாக்கும். நம்மள பல பேருக்கு தெரியாமல் கூட இருக்கும். உங்களை பல பேருக்கு இன்னும் ஸ்பார்டகஸ் மாதிரி சீரீஸோ இல்லை 300 மாரி படங்களோ இன்னும் பார்க்காம இருக்கலாம். பட் ஸ்டில் அங்கே வந்து உமன் ஹேட் மோர் ஃப்ரீடம் பட் ஸ்டில் தேவர் எக்ஸ்பெக்டட் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் சைல்ட் பர்த். அதில் ஒரு சைல்டு பர்த்துக்காக ஒரு மிகப்பெரிய பொலிட்டிக்கல் ராம்பிளிங்கே நடக்கும். அந்த அடுத்த வாரிசு அந்த நாட்டுக்கு வேணுங்கிறதுக்காக. ஸோ தேவர் புட் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் சைல்ட் பர்த் அண்ட் சர்விங் த ஸ்டேட். ஏன்ஷியன்ட் ரோம், உமன் வேர் அண்டர் த பேட்டர் ஃபெமிலியா சிஸ்டம். அப்படின்னு என்ன தெரியலையே. வாட் இஸ் பேட்டர் ஃபெமிலியா சிஸ்டம்? Copy. பீட்டர்னு ஒரு சீன் படிச்சிருப்பேன். ஓகே, the pater familiar system was a legal and social structure in ancient Roman society where the oldest living male in a household held supreme authority over his extended family. This authority, known as patria potestas, allowed the pater families to exercise autocratic control over family members and slaves, manage their family estate, and make decisions regarding the lives and property of those under his authority. The pater families had significant legal privileges and responsibilities. He could legally question the paternity of children
and was responsible for upbringing and welfare of his family members. The system was based on Roman law and tradition, and it was a fundamental aspect of Roman family life, emphasizing the importance of the male head of the household. Over the time, the extent of the pater family's authority diminished, shifting from absolute control to more of a responsibility to support and maintain the family. However, the concept remains significant in Roman society, symbolizing the endurance of the Roman family and its traditions. Today, the term is often used metaphorically to describe a male figure who holds a position of authority within a family or community, though the legal and social implications of the role have been evolved significantly. Okay, thank you for this explanation. Women were under the pater familia system, where fathers and husbands had total control over them. Roman law allowed husbands to punish or even kill their wives for adultery. Holy cow. Women were excluded from politics and could not hold public office. அடுத்தது medieval period, feudal Europe, 500 CE to 1500 CE. Feudal Europe, women were legally dependent on men, either fathers or husbands. Inheritance laws favored men, and women rarely controlled land or wealth. Witch hunts, இந்த இடம் தான் ரொம்ப முக்கியம். Women, especially those who were independent or healers, were accused of witchcraft and executed. Healers and independence, அவங்க பாட்னி மாதிரி, அதாவது மெடிசனு இல்லை ஏதாவது சயின்ஸு, இந்த மாதிரி சாமானிய ஒரு தற்கொலை ஆணுக்கு புரியாத ஒரு விஷயத்த ஒரு பெண் பண்ணானா ஒரு விச்சுன்னு முத்த குத்தி எரிச்சிற வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தானுங்க. விச் ஹேண்ட் நம்ம தானே டாபிக்காக எடுத்து பார்ப்போம். விச் ஹேண்ட்ஸ் இன் ஹிஸ்ட்ரின்னு கொடூரமாக இருக்கும். அடுத்தது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ளாட்டுக்கும் இப்பயே அது என்ன இதுன்னு படிக்கணுமா, இல்லை உங்களுக்கு படிப்பாங்களா? ஏன்னா அது ஒவ்வொன்றும் சப்ளாட் அப்பப்போ படித்தாதான் அப்பப்போ உங்களுக்கு அதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் புரியும். Witch hunts in history refer to a series of investigation and persecutions of witches that occurred in Europe and European colonies in the Americas between 14th and 18th centuries. கிட்டத்தட்ட 14, 15, 16, 17, 18, 5 centuries, 500 ஆண்டுகள் அது நடந்திருக்கு. These hunts were particularly severe in parts of the Holy Roman Empire and involved the prosecution of about 1 lakh people with between 40,000 to 60,000 executions, almost all in Europe. Witch hunts were often driven by religious upheaval, warfare and political tensions and economic dislocation. இதுதான் என் பிரச்சனை. ஒரு நாள் டீட்டெயிலாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அப்போ டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுறது தப்பு கிடையாது. பிகாஸ் as a schizophrenian we have to be open. We are vocal about what we believe in, our opinions and everything. The very reason we became atheist is because of socio-political dynamics that happened in the current affairs, current timeline. That made me believe, okay, there is no God, because if there is a God, he can't allow all this. Either he is not all powerful or he is not all good. He can't be both. God can't be a God can't be a good and all powerful. Either he is all powerful because he is good, or either he is good but he is not all powerful. That's why nothing happens. There is no divine intervention, I feel. So that's my religious leaning, you could say. Witch hunts were often driven by religious upheaval. சொல்றாங்க பார்த்தீங்களா? யாரு வேற யாரும் இல்லை, இந்த ரோமனு, இந்த கேத்தலிக்கு, இவங்களாம் தான். அப்போ கடவுளின் பெயரால், பரமாத்மாவின் பெயரால் பிடிச்சி போட்டு எரிச்சாங்கன்னா இவங்க எல்லாரும். அந்த டைமில் கலீலியோவையும் இதே வேலை தான் பண்ணாங்க. வேட்டிகன் சர்ச் சொல்லுது சன்னு வந்து எர்த்து இருக்கு, சன்னு வந்து நம்மளை சுற்றி வருதுன்னு. எர்த்து சென்டராகவும் சன்னு நம்மளை சுற்றி வருதுங்கிற கான்செப்ட் சொல்கிறப்ப கலீலியோ தான் முதல்ல எப்பா அப்படிலாம் இல்லைப்பா, சன் அங்கே தான் இருக்குது, நாம் தான் வந்து சன்னை சுற்றி வரோம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அந்த டைப் ஆஃப் மாடலை ப்ரப்போஸ் பண்ணதுக்கு அவருக்கு ஏகப்பட்ட கிரிட்டிசிசம், பேக்லாஷ். இத்தனைக்கும் அவரை பிடிச்சி அவர் வேறு ஹவுஸ் அரெஸ்ட் பண்ணி அவர் சாகிற வரைக்கும் ஹவுஸ் அரெஸ்ட் வந்து செத்து போனார். ஒரு சயின்டிஸ்ட்டுக்கு இந்த நிலைமை, மேலுக்கு இந்த நிலைமை, அதுவும் ரிலிஜியஸ் அப்பியவல் தான். உமன்ஸுக்கு எங்கேயாச்சும் ஒரு ஹவுஸ் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க, அவங்கள வந்து மாமான்னு கையோட கூட்டி போய் ஒரு பயரில் போட்டு எரிச்சிட்டாங்க.
அவங்களுக்கு இன்னும் கொடூரமான பனிஷ்மெண்ட். சொல்றதெல்லாம் மேபி ஒரு ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் சொல்லலாம், பட் எவ்ரி திங் இஸ் வெரி வெரி டார்க். என்னோட சின்ஸ் வி காண்ட் ஹேண்டில் சச் டார்க், நான் கொஞ்சம் லைட் ஹார்ட்டடாக சொல்கிறேன், தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. Political tension and economic dislocation leading to waves of persecutions and scapegoating. Women, especially those over the age of 40, were disproportionately targeted, with roughly 80% of those convicted being women. அதாவது விச் ஹண்ட்னு ஒரு விஷயம் ஒரு பண்ணுறாங்கன்னா அதில் 80% உமன்ஸ் தான் இருந்தாங்க. அதில் பெரும்பாலையும் 40 வயசுக்கு மேலே இருக்க பெண்களை தான் பிடிச்சி கொண்டு போட்டிருக்காங்க. நோட்டபிளி which trials include the North Berwick witch trial in Scotland in 1590, where King James VI became personally involved, and Pendle witch trials in England in 1612, resulting in the hanging of 10 of the 11 who were tried. The Salem witch trial in 1992, where a brief outburst of witch panic in the New World occurring when the practice was Planning into Europe. Historical temperature indexes and witch trial data shows that the temperatures decreased during this period. Witch trials increased. Additionally, peaks of witchcraft persecutions coincided with the hunger crisis. What the F? Historical temperature indexes and witch trial data shows that as the temperature decreases during this period, the witch trial increased. Additionally, peak of witchcraft persecutions coincided with the hunger crisis. சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமடா கொண்டுட்டு இருந்தீங்க. In some regions, convicted witches were burned at the stake, the traditional punishment for religious heresy. The use of torture was rare in England but more common in other parts of Europe, contributing to this erroneous testimonies. Witch trials were not unique to Salem. Europe had undergone a witch hunting craze from 15th to 18th centuries, persecuting an estimation of, as I said, 1 lakh people, mostly women, for accusations of conspiring with the devil and performing heretical acts like curses. The term witch hunt has entered common political parlance to describe campaigns such as Senator Joseph McCarthy efforts to root out communists in the United States in 1950. இதுதான் விச் ஹண்ட்டுக்கான ஒரு ஹிஸ்ட்ரி. கடந்து போவோமா? இப்போ யூரோப்பியன்ஸ் பார்க்குறப்ப அவங்களே தற்கரையாக தெரியுறோம்ல, அப்படியே அடுத்தடுத்து வரும், நம்ம நாடும் வரும், கவலைப்படாதீங்க. உமன் எஸ்பெஷலி தோஸ் ஹூ ஆர் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் ஆர் ஹீலர்ஸ் வேர் அக்யூஸ்ட் ஆஃப் விச் கிராஃப்ட். ஒரு பொண்ணு தனியாக இருக்கிறதே, ஆண் துணை இல்லாமல் தனியாக இருக்கிறது அவங்களுக்கு விச்சுன்னாங்க. சேத்தனுக்கு அவளை தனியாக அர்ப்பணிச்சிட்டேன்னு வாங்க, விச் கிராஃப்ட் பண்ணுறா, பிளாக் மேஜிக் பண்ணுறான்னு எரிச்சாங்க. அடுத்தது Islamic world, 7th century, the Middle Ages. Every Islam granted women some rights, example, inheritance, divorce, but patriarchal customs still limited them. Women's roles were largely confined to the home and veiling became widespread. Veiling na covering up. The act of concealing with a veil, thin covering, material of making veils, and none images போமா என்ன எப்படி இருக்கு? ஓகே, இதேதான். ஷாலா, ஹிஜாப், அமீரா, ஹிமார், ஷடோர், நிகாப், புர்கா, டைப்ஸ் ஆஃப் இஸ்லாமிக் வெயில்ஸ். இதுதான் அவங்க காமன் ஆக்கியிருக்காங்க. The Islamic bowls in 7th century. Women roles were largely confined to the homes and veiling became widespread. China, Tang, Song and Ming dynasties. Code binding. 10th to 20th century symbolized women's oppression as it limited mobility and reinforced dependence on men. Confucian ideals emphasized women's subservience to fathers, husbands and sons. India,
Medieval period, here we are. Sati, widow burning. அவன் அங்கே விச் கிராஃப்ட்னு எரிச்சானா இங்கே உன் புருஷன் சொல்லிட்டான் நீயும் கடவுள்கிட்ட அவன் புருஷன் கிட்ட பேசுறது பொன் சேர்த்து எரிச்சு விட்ருக்காங்க. Women were expected to throw themselves onto their husband's funeral pyre. Women were often married off as children and had no rights in marriage or property. Super. Superla? Super, super. அடுத்தது early modern period 1500 CE to 1800 CE. European Renaissance and Enlightenment 1500 to 1700. Despite advances in science and philosophy, women were still denied education and political participation. Marital rape was legal and domestic violence was widely accepted. Women's legal status remained tied to their husbands with little autonomy. Colonial America and Europe 1600 to 1800s. Women were expected to focus on domestic labor and child rearing. Conversion loss. A woman's legal identity was absorbed into her husband's upon marriage. Women accused of challenging societal norms were sometimes executed. Example, நாம் இப்போ ஒரு பார்த்தோம்ல சேலம் witch trials 1692. 19th and early to 20th centuries, அதாவது 1800 to 1950. நம்ம 1947 இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆகுது, கிட்டத்தட்ட அந்த ரீஜன் தான் சொல்கிறாங்க. இந்த டைமில் தான் ஐ திங்க் ஆதிக்கம் எல்லாமே இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன். உமன் என்டர்ட் த ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இன் லார்ஜ் நம்பர்ஸ் பட் வேர் பெய்டு சிக்னிஃபிகன்ட்லி லெஸ் தென் மென். அப்பயே அவங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வந்திருக்கு போல யூரோப்பியன் நாடுகளில். அப்பயே அவங்க உமனெல்லாம் வந்து ஒர்க் ஃபோர்ஸ் அதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. பட் லேபரா women entered the workforce in large numbers but were paid significantly less than men. Factory conditions were often brutal and sexual harassment was common. Women had no political representation and limited property rights. The suffrage movement late 19th century to early 20th century. Women were denied voting rights in most countries. Women's suffrage movements in the US, UK and other countries fought against this oppression. இதுதான் நம்ம மெயினாக என்னது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். கரெக்டா? ஏன்னா இதுக்கு அடுத்தது என்னென்னு உங்களுக்கு வரும். ஒரு டயலமோ எஃபெக்ட் மாதிரி, டாமினோ எஃபெக்ட் மாதிரி. சாரி, டயலமோன்ட்டேன். Some women were arrested, force-fed and brutally treated for demanding voting rights. ஓட்டு போடுற உரிமைக்கு இவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கீங்களா டேய்? The women's suffrage movement in the United States was a decades-long fight to win the right to vote for women. It took activists and reformers nearly 100 years. Holy cow. It took activists and reformers nearly 100 years to achieve this milestone, with victory finally coming on August 26, 1920, when the 19th Amendment of the Constitution was ratified. The movement began to gather strength in 1840s, emerging from the broader movement for women's rights. The Seneca Falls Convention in 1848 passed a resolution in favor of women's suffrage. Although some organizers believed the idea was too extreme, by 1850, suffrage had become an increasingly important aspect for the movement's activities. In 1869, two competing national suffrage organizations were formed, one led by Susan B. Anthony and Elizabeth Cady Stanton, and the other by Lucy Stone and Frances Ellen Watkins Harper. These organizations merged in 1890 to form the National American Women Suffrage Association, AWSA, with Anthony as its leading force. The movement employed various strategies including educating the public, direct lobbying and militant actions. Supporters of women's suffrage also formed alliances with other movements such as Women's Christian Temperance Union, which provided significant support. Suffragists made several attempts to vote in the early 1870s and filed lawsuits when they were turned away. Susan B. Anthony successfully voted in 1872 but was arrested
and found guilty in a widely publicized trial that gave the movement fresh momentum. ஆடா பாவிங்களா, ஆடா பாவிங்களா. She voted successfully in 1872 but was arrested and found guilty in widely publicized trial that gave the movement fresh momentum. Despite these efforts, the Supreme Court ruled against suffragists in the 1875 case Minor vs. Happersett, leading to a decades-long campaign for constitutional amendment. The campaign for women's suffrage was marked by significant activism, including lectures, writing, marching, lobbying, and civil disobedience. The 19th Amendment was first introduced in Congress in 1878 and was continuously proposed until it passed both houses of Congress in 1919. Although the ratification of the 19th Amendment in 1920 ensured women's rights to vote, many women remained unable to vote long into the 20th century due to the discriminatory laws. போராடி ஓட்டுரிமை பெற்றதுக்கு அப்புறமும் அவன் நினைச்ச மாதிரி ஓப்பனா வந்து ஓட்டு போட முடியல. வேர்ல்ட் வார்ஸ் அண்ட் போஸ்ட் வேர்ல்ட் வார் பீரியட் 1914 to 1950s. Women took on traditionally male roles during the wars but were pushed back into domestic role afterwards. வார்னு வந்தப்ப வாய்ப்பு கொடுத்தானுங்க, சண்டை போட சொன்னானுங்க. வார் முடிஞ்சோடனே சரி மேலே வீட்டுக்கு போகணும்னு அனுப்பிச்சுட்ருக்காங்க. Workplace discrimination remained widespread and women were expected to prioritize marriage and motherhood. Late 20th and 21st century 1950லேருந்து ப்ரெசன்ட் இதுதான் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய நம்ம டைம்லைன். ஃபஸ்ட்டு வேவ் ஆஃப் ஃபெமினிசம்ங்கிறது இந்த சர்ஃப்ரேஜ் மூமெண்ட்டில் நடந்தது. டெக்கேட் லாங் தானே அது. ஐ திங்க் 100 years மேலே அந்த ஆக்டிவிசம் போராட்டம் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. டெக்கேட்ஸ் லாங் தான். ஓகே, இட் டுக்ஸ் ஆக்டிவிஸ்ட் அண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் நியர்லி 100 years டு அச்சீவ் திஸ் மைல் ஸ்டோன். பட் திஸ் suffrage movement was a decade long fight. It's a 10-year fight. Okay. Second wave of feminism 1950 to 1970s. Women fought for workplace equality, reproductive rights, and legal protections against harassment and domestic violence. புரியுதா உங்களுக்கு? நம்ம எவ்வளோ நேரம் படிச்சுட்டு இருந்தோம், எவ்வளோ செஞ்சுரிஸா. ஐ திங்க் ஃப்ரம் 15 நினைக்கிறேன், 15, 16, 17, 18th century, 19th century, லேட் 20, கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 centuries, 700 yearsக்கு மேலே இப்படி கொடுமையாக அடிமையாக வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் லேட் 20th centuryல ஒரு விழிப்புணர்வு வருது. எப்பா அவங்க மனுஷங்கப்பா, அவங்களுக்குன்னு பேசிக் ரைட்ஸ் இருக்குப்பா, பேசிக் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ரைட் டு லிவ்ல அவங்களுக்கும் பொருந்தும்ப்பா, அவனை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுப்பாங்கிறதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் women fought for workplace equality, reproductive rights and legal protections against harassment and domestic violence. 1950லேருந்தே இது வந்தாலும் இப்போவும் பெண்கள் தயங்குறாங்க. அவங்க தயக்கப்படக்கூடாது. தைரியமாக வந்து எந்த ஒரு ஹராஸ்மெண்ட் நடந்தாலும், எந்த ஒரு வயலன்ஸ் நடந்தாலும் வித் கவர்மெண்ட்டோட இல்லை இங்கே இருக்கிற லா அண்ட் ஆர்டர் அவங்களோட ஆர்கனைசேஷனோட கமிட்மெண்ட்டோட சீக்ரெசியாக அனானிமஸாகவும் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை வெளியில் வந்து சொல்லணும். ஸோ தட் எவ்ரி ஒன் ஷுட் பி, ஆண்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணலாம், இப்படி பண்ணாதீங்கன்னு. பட் ஸ்டில் தேர் ஆர் சம் ப்ரிடேட்டர்ஸ், தே ஆர் த மோஸ்ட் டம்மஸ்ட் திங் தற்குறிஸ் எவர். என்ன சொன்னாலும் அவங்களுக்கு புரியாது. அவங்களுக்குலாம் பனிஷ்மெண்ட்டு தான். அந்த மாதிரி பனிஷ்மெண்ட்டை பார்த்து தற்கொலையை ஆகணும்னு நினைக்கிற வானபிஸு சேர்ந்து திருந்தினா தான் உண்டு. அதனால் தயவு செஞ்சு வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுங்கள், கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கான ரைட்ஸை நீங்கள் எவ்வளோ சண்டை போட்டு போராடி வாங்கின ரைட்ஸ் இது எல்லாமே அதை சாதாரணமாக விட்டுறாதீங்க. Marital rape was still legal in many countries until the late 20th century. Women began entering politics and leadership roles but faced significant barriers. 1980s to 2000s, progress and backlash. Glass ceiling. Women faced barriers to leadership and high-paying jobs. Workplace discrimination, sexual harassment, and domestic violence remained significant issues. 2010 to present, movements like Me Too shed light on sexual harassment and gender-based violence. Women continue to face wage gaps, political underrepresentation, and reproductive rights restrictions in some countries. Conclusion. While significant progress has been made, the historical oppression of women has had long-lasting efforts
legal rights have improved, but societal attitudes and systematic discrimination persist in many areas. Do you like a deeper dive into specific time period or event? ஐ திங்க் ஓவராலாக நமக்கு புரிஞ்சிடுச்சு. ரொம்ப ஹார்ட் ஹிட்டிங்காகவும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ மீ டூ மூமெண்ட் ஆகட்டும், இல்லை கேரளாவில் இப்போ ரீசனாக நடந்த ஒரு மூமெண்ட் ஆகட்டும், கவுன்சில் சொல்லிட்டு வாட் எவர் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்டோ எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு சேஃபான ஒரு கவுன்சில், ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் அவங்களால ஆனது, அவங்களுக்காகன்னு இப்படி ஃபார் த பீப்புள் பை த பீப்புள் ஆஃப் த பீப்புளோ அது மாதிரி ஃபார் த உமன் பை த உமன் ஆஃப் த உமன்னும் தனியாக அவங்களுக்குன்னு ஒரு 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 இன்ஸ்டிடியூஷனோ ஒரு மெக்கானிசமோ உருவாக்குனாதான் அவங்கள நம்பி அவங்களுக்காக அவங்களே பேசிக்க முடியும். நம்ம சண்டை போட்டு நாம் அவங்களுக்கு வாங்கி தரணும்னு அவசியமே இல்லை. அவங்கள சண்டை போடுறத சப்போர்ட் பண்ணால் போதும், அவங்கள ஸ்டாப் பண்ணாமல் இருந்தால் போதும், அவங்களுக்கான போராட்டத்தை அவங்களே போராடி வாங்கிப்பாங்க. நம்ம சும்மா மூடிட்டு இருந்தாலே போதும். அதுதான் நான் சொல்லுவேன். நாம் போய் ஓகே நான் ஒரு பெண்ணுக்காக நானும் குரல் கொடுக்குறேன் பாருங்க அப்படிலாம் நீ சொல்லவே வேணாம். நீ சும்மா இருந்தாலே போதும். நீ தேவையில்ல தானியை பிடுங்காமல் இருந்தாலே போதும், வேற எதுவும் வேணாம். அடுத்தது இப்போ ரியல் இது நம்மளோட ஹிஸ்ட்ரி இப்படிதான் அப்ரஸ் ஆகியிருக்காங்கன்னு இப்போ எப்படிலாம் உமன் அப்ரஸ் ஆகுறாங்க இன் மாடர்ன் டைம்ஸுங்கிறத டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாமா? ஹவு உமன் அப்ரஸ்ட் these 21st செஞ்சுரிலாம் போனால் ரொம்ப பெருசாக வரும். திஸ் மாடர்ன் ஏஜ் அண்ட் டைம். Despite even though many countries have laws protecting women's rights, oppression still exists in various forms. Here are how women continue to face systematic and societal oppression today. ஹிஸ்ட்ரி எப்படி பார்த்தோமோ ப்ரெசென்ட்டில் என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அடுத்தது ஃப்யூச்சரில் சொல்யூஷன் நோக்கி நகர முடியும். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அவங்களுக்கு இருக்கிறது என்னென்ன, எங்கே போனாலும் ஒர்க் ஃபோர்ஸ்க்கு வந்தாலே செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக தான் இருக்குது. தட்ஸ் த எலிஃபண்ட் இன் த ரூம். அதை அட்ரஸ் பண்ணி ஆகணும். தயவு செஞ்சு எல்லா இடங்கள்லையும் எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன்லையும் உமனுக்குன்னு ஒரு கவுன்சில், ஃபார் த உமன் பை த உமன் ஆஃப் த உமன் தனித்தனியாக அதை செஞ்சு ஒரு கவுன்சில், இண்டிபெண்ட் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் கவுன்சிலை உருவாக்குங்க. எக்கனாமிக் ஆப்ரேஷன், ஜெண்டர் பே கேப். Women on average still earns less than man for the same work due to discrimination, societal expectations and unpaid caregiving responsibilities. In some industries, women are paid significantly less and are underrepresented in leadership roles. ஜெண்டர் பே கேப்புங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டாப்பிக்கு. இதுக்கு நிறையா ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் இருக்குது. டெஃபினெட்லி எப்படி இது நான் பேட் எக்ஸாம்பிள் தான், பட் ஆனால் இது இட்ஸ் லைக் எக்கனாமிக்கல் அப்ரெஷனுங்கிற டாபிக் கீழே வந்தாலும் அந்த வேலையில் உங்களால் எவ்வளோ எக்கனாமிக்ஸை கொண்டு வர முடியுமோ அந்தளவுக்கு தான் ஒரு கம்பெனி பே பண்ணுவாங்க. இதுக்கு நிறையா டீபங்கிங்கான நிறைய விதமான ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது. பட் நம்ம பாசிட்டிவ் மட்டுமே இன்னைக்கு நாளில் பேசணுங்கிறதால தெரிஞ்சுக்கோங்க. மூவ் ஆனாலாம் இன்னைக்கு எதுவுமே வேறு எதுவும் பேசிக்க வேணாம். கிளாஸ் சீலிங் அண்ட் ஒர்க் பிளேஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன். Women face barriers to promotion, often excluded from high-level executive positions. Maternal bias. Women are penalized in hiring and promotion for having children, while men are not. இது ஐடி கல்ச்சரில் நிறைய பேர் இந்த மெட்டர்னல் பயஸை ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. கல்யாணம் ஆகிடுச்சா, குழந்தை இருக்கா, குழந்தைலனா குழந்தைக்கு பிளான் பண்ணுவீங்களா, அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான், அவங்க ஹிஸ்ட்ரியை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வேலை கொடுக்கலாமா நம்ம அவங்க யோசிப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க கல்யாணம் ஆனதுக்கு வேலை செஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்க சப்போஸ் அவங்களுக்கு ப்ரெக்னென்ட் ஆகுதுன்னா, even if they some laws or some companies follow this, even if they take the leave, company has to compensate. இது ஒரு வகையில் இல்லை அந்த வேலையை அவங்கள வேலை செய்யணும்னு புஷ் பண்ண முடியாமல் அவங்களுக்கு ஒரு லாங் லீவ் போகிறோன்னா வேற ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக வேற ஒரு சிஸ்டம் ஃபைன் பண்ணி தான் ஆகணும். இந்த மெட்டர்னல் பயஸ் இன்னமும் இருக்குது. இந்த ஒர்க் பிளேஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ரியல். அன்பெய்டு லேபர் அண்ட் கேர் ஒர்க். Women disproportionately handle unpaid domestic labor like housework, child rearing, elder care, limiting their economic independence. Many cultures still expect women to prioritize family over career.
இந்த அன்பெய்ட் லேபருக்கு பார்த்தீங்களா, இது ஒரு சீரியஸ் இஷ்யூ. இன்னமும் நம்ம வாழ்கிற இதே நாட்டில் நம்ம டைம்லைனில் நம்ம கண்ணு முன்னாடி நம்ம ஃபோன் ஃபேமிலியில் கூட இது இருந்திருக்கலாம். இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன? கண்டிப்பாக தெரிஞ்சே ஆகணும், தேடி ஆகணும். அன்பெய்ட் லேபர், உமன் இதுக்கான சொல்யூஷன் நம்ம தேடி ஆகணும். அலோவன்ஸ் என்ன இப்போ எப்படி கவர்மெண்ட் உரிமை தொகை கொடுக்குது, அந்த மாதிரி என்ன பண்ணணுங்கிறத பார்ப்போம். Many cultures still expect a woman to build his family or career. Political oppression, underrepresentation in leadership. Women make up less than 30% of the world leaders. What the yeah? Oh my god! Underrepresentation in leadership. Women make up less than 30% of world leaders. World leaders இல்லையாங்க, நம்ம மட்டும்தான் இல்லை, உலகமே தற்கொலையாக இருந்திருக்கு. Women make up less than 30% of world leaders and are underrepresented in the parliament, cabinets and corporate bonds. Even when they run for office, they face harassment, gendered criticism, lower media coverage. நான் யூஎஸோட இந்த தடவை பிரிட்டிஷ் பிரசிடென்ஷியல் கேம்பெயினை நான் பார்த்தேன். கமலா ஹாரிஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக எவ்வளோ கேவலமான, எவ்வளோ பேடான, எவ்வளோ நெரேட்டிவ் ஃபிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே பண்ணிட்டாங்க. Gender-based political violence. Women in politics and activism are frequently harassed, threatened, or even attacked to discourage their participation. Online abuse against female politicians and activists is widespread. Online abuse. Serious threat. How to address it. Social and cultural oppression. Patriarchal norms and expectations. Many societies still expect women to conform to traditional roles, being submissive, focusing on marriage and children. Women who defy these roles are often face backlash, criticism, or exclusion. Objectification and beauty standards. Women are constantly judged by their appearance rather than their abilities. Media and advertisement continue to promote unrealistic beauty standards, leading to body image issues and mental health struggles. Victim blaming and purity culture. Women who are victims of sexual harassment or assault are often blamed for their own victimization. What was she wearing? Holy F. In some cultures, women's sexual behavior is still policed, while men are not held to the same standard. Purity culture. Violence against women. Domestic violence and marital rape. Domestic violence remains a global crisis, and many women cannot leave abusive relationships due to financial dependence on or societal pressure. Marital rape is still legal in some countries. Even where it is legal, it is often not taken seriously. Honor killings and femicide. In some regions, women are murdered for dishonoring their family by refusing arranged marriage, having a relationship, or even dressing certain way. Killing of women due to gender-based violence. Femicide is a growing issue worldwide. Human trafficking and forced marriages. Women and girls make up the majority of human trafficking victims, often forced into prostitution or labor. அதாவது ஹிஸ்டாரிக்லி நம்ம பார்த்ததுல அதிகமாக பார்த்தது ஒர்க் பிளேஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன், செக்ஷுவல் எக்ஸ்ப்ளோட்டேஷன். இதுதான் அதே தான் டிராஃபிக்கிங், ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் மூலியமாக பெண்களை கடத்தி இதே மாதிரி ப்ராஸ்டியூஷன்லையும் லேபர்லையும் அவங்களோட உழைப்பு சுரண்டலும், உடல் சுரண்டலும், செக்ஷுவல் டிப்ரைவேஷன் தான் அதிகமாக இருக்குது, ஹராஸ்மெண்ட்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது. சைல்டு மேரேஜ் இஸ் ஸ்டில் லீகல் or widely practiced in several countries, robbing girls of education and anatomy. என்னடா சொல்றீங்க, இன்னும் அதெல்லாம் தடுக்கப்படலையா? Legal and institutional oppression. Restrictive reproductive rights. In some countries, women still do not have full control over their reproductive health. Example, abortion bans, restricted birth control access. In the US and other nations, recent rollbacks on abortion rights limit women's bodily anatomy. Recent rollback பார்த்தீங்களா? ஃபஸ்ட்டு கிடைக்கிறதா இருந்துச்சு, அப்புறம் பேக் அடிச்சிட்டானுங்க அவனுங்க.
Lack of protection against sexual violence. In many places, laws against rape and harassment are poorly enforced, and victims are discouraged from reporting crimes. நம்ம அதனால தான் என்கரேஜ் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், என்கரேஜ் பண்ணுங்கள். எந்த ஒரு கிரைமையும் ரிப்போர்ட் பண்ணாமல் விடாதீங்க. அது உங்களோட கடமை. போராடி பெற்றது ஓட்டு போடுற உரிமை மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது உங்களோட உரிமை. அதை வெளியில் சொல்லுங்கள். Legal systems often favor male perpetrators, especially in cases involving powerful men. Discriminatory family laws. Some countries, women still cannot pass citizenship to their children, inherit property equally, or divorce without male permission. Custody laws in some places favor fathers over mothers, even in abusive situations. Digital and online oppression. Cyber harassment and digital abuse. Women are disproportionately targeted by cyber stalking, revenge porn, and online death threats. Female journalists, politicians, and activists face online hate campaigns to silence them. Algorithmic and AI bias. AI systems often reflect gender bias, favoring men in hiring algorithms or reinforcing harmful stereotypes. Healthcare discrimination. Medical gaslighting. Women's pain and symptoms are often dismissed by doctors, leading to misdiagnosis and inadequate treatment. Conditions that primarily affect women, example endometriosis, PCOS, receive less medical research and funding. Maternal mortality. In some countries, particularly in marginalized communities, women die at alarming rates due to childbirth due to inadequate healthcare. Final thoughts. Despite legal protections, deeply ingrained societal norms and systematic bias continue to oppress women today. Progress has been made, but true equality requires dismantling these structural barriers. Do you like specific example from a particular region or industry? Explain. நம்ம வேர்ல்டு வைடில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம கண்ட்ரியில் என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ல. India has made significant legal and social progress in women's rights, but deep-rooted patriarchy, cultural norms, and systematic failures continue to oppress women in multiple ways. Below is a detailed look at how women still exist in India despite protective laws. As you said, economic oppression, gender pay gap, and workplace discrimination. Women in India earn 20 to 30% less than men on average for the same work. Many employees hesitate to hire or promote women, fearing maternity leave or family responsibilities. Sexual harassment in workplace remains widespread despite the POSH Act, Prevention of Sexual Harassment Act 2013. Low female workforce participation. Only 19% of Indian women participate in the workforce, one of the lowest rates globally. என்னங்க சொல்றீங்க? ஒரு நேஷனல் ஆவரேஜ் எடுத்து சொல்றாங்களோ? 19% தானா? Low female workforce participation. Only 90% of Indian women participate in the workforce, one of the lowest rates globally. Many families discourage women from working, fearing dishonor or preferring them to focus on household duties. Unpaid domestic and care work. Indian women spend 6+ hours daily on unpaid household work, while the men spend only 52 minutes. Women who work outside the home still do majority of the housework, creating a double burden. Political and leadership oppression. Underrepresentation in the politics. Women hold only 15% of seats in parliament despite making up nearly half of the population. The Women's Reservation Bill, which aims for 33% representation in the legislature, was passed in 2023 but has not yet implemented. Political violence and harassment. Female politicians face threats, sexual attacks, and online harassments to discourage them.
Many women in rural politics serve as a proxy candidates where male family members control their decisions. இந்த ஆல்ரெடி கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இடம்லாம் இருக்கு. இந்த பஞ்சாயத்துங்கிற டிவி சீரிஸ் கூட இதை பற்றி தான் பேசியிருக்கேன். ப்ராக்சி கேண்டிடேட்ஸ்னு ஒரு உமன் மேயராக இருப்பாங்க, இல்லை உமன் ஒரு பஞ்சாயத்து தலைவராக இருப்பாங்க. ஆனால் மொத்த கண்ட்ரோலுங்க அந்த குடும்பத்தில் இருக்க மேல் அவங்க தான் இறங்கி எல்லா வேலையும் செஞ்சுக்கிட்டு அவங்கள தான் வந்து பார்த்து கன்வின்ஸ் பண்ணணும். அவங்க தான் லஞ்சம் வாங்குறது எல்லாமே. பேருக்குன்னு மட்டும் ஆஃபீஸு தலைமைச் செயலாளர் இல்லை இந்த மாதிரி மேயர் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பேர் மட்டும் ஒரு ஃபீமேலோட கேண்டிடேட்டோட பேர் இருக்கும். சோஷியல் இந்த மாதிரி இருக்குன்னா அதை செஞ்சு இந்த ஸ்ட்ரீமை பார்க்குற இந்த மாதிரி உமன்ஸ் டே அப்போ இதெல்லாம் அவங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணுற விஷயம். அப்படி இருக்காதீங்க, உங்களுக்கான டிசிஷன் நீங்கள் எடுங்க. செங்கலம்ங்கிற தமிழ் சீரீஸும் இதை பற்றி தான் பேசுதுன்னு நினைக்கிறேன். உமன் கேன் பி அ லீடர்ஷிப். அதுக்கான பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் ஜெயலலிதாங்கிறவங்க இருக்காங்க. இந்தியா லெவலில் இந்திரா காந்தி. உமன் கேன் பி, தே கேன் எக்ஸல் இன் லீடர்ஷிப். ப்ளீஸ், நீங்கள் தவறு செஞ்சாலும் அந்த தவறை நீங்களா செஞ்சு நீங்களா கற்றுக்கிட்டு நீங்களா அதுலேருந்து திரும்பி மேல் எழுந்து வாங்க. அடுத்தவங்க சொல்கிறாங்க, இவங்க சொல்கிறாங்க, அவங்க பார்த்துப்பாங்கன்னு சேஃப்டி நெட்டு நீங்கள் ப்ரிஃபரும் பண்ணாதீங்க. அவங்க பண்ணுறேன்னு சொன்னால் அந்த அந்த ஹெல்ப்பை அக்செப்டும் பண்ணிக்காதீங்க. பி யூ, ஸ்டாண்ட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். சோஷியல் அண்ட் கல்ச்சுரல் அப்ரெஷன், patriarchy and son preference. Families often prefer sons over daughters, leading to female ferticide and infanticide despite laws like PCPNDT Act 1994. Discrimination in nutrition, education and healthcare. Women are expected to prioritize family, marriage and children over personal ambitions. Rigid beauty standards and objectification. Women are pressured to meet fair skin and thin body standards. Fairness creams and beauty industries thrive on reinforcing colorism and gender-based violence, domestic violence and marital rape. Over 30% of Indian women face domestic violence, yet many don't report it due to family and societal pressure. Don't be it. தயவு செஞ்சு வருஷம் இந்த மாதிரி ஒரு உமன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் உமன்ஸ் டே இந்த மாதிரிலாம் வரப்ப இதுலேருந்து கற்றுக்கிறதுக்கு என்னென்னா, என்னவா இருந்தோம், என்னவா இருப்போம், என்னவா வேணும், நம்ம என்னவா ஆகணும், அதுக்கான போராட்டம், அதுக்கான தேவை என்ன, நெசசிட்டி என்ன, அதுக்கான சூழ்நிலை உங்களை உருவாக்கும். தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். டோன்ட் பி இக்னோரண்ட். இக்னரன்ஸுங்கிறது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு கூட்டத்தை அடிமையாக வச்சிருக்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்டது தான். ஒவ்வொருத்தரும் அடிப்படையில் யோசிக்கணும். பெரியார் அதுதான் சொல்லியிருக்காரு, பகுத்தறிவுங்கிறது முக்கியம். ஒவ்வொருத்தரும் தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்களுக்கு என்ன வேணும், அவங்களுக்கு என்ன தேவைங்கிறது புரிஞ்சு செயல்படணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதுவும். தயவு செஞ்சு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுறீங்கன்னா வெளியில் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க. மேரிட்டல் ரேப் இஸ் ஸ்டில் லீகல் இன் இந்தியாவா? அப்படியா? இல்லீகல் ஆகிட்டாங்க. மேரிட்டல் ரேப் இல்லையா? மேரிட்டல் ரேப் இஸ் ஸ்டில் லீகல் இன் இந்தியாவா? என்னங்க சொல்றீங்க? இதுக்கு ஒரு லா வந்து தான் நான் நியூஸ்ல பார்த்தேனுங்க. Marital rape in India. Marital rape is still not explicitly criminalized in India. According to Section 375 of the Indian Penal Code, sexual intercourse by a man with his wife, where the wife is not under the age of 18 of age, is not considered rape. This exception has been criticized and challenged in Supreme Court of India, which has agreed to list pleas concerning whether marital rape should be treated as a criminal offense. Despite these challenges, the law remains unchanged as of 2025. Supreme Court of India has not yet decided on the validity of this exception, and the government has expressed concerns that criminalizing marital rape could destabilize the institution of marriage and become a tool for harassing husbands. Activists and lawyers have highlighted the need for legal protection against marital rape, as studies suggest that significant percentage of women in India experience spousal violence, including sexual violence. ஐயோ, நான் உண்மையாலுமே நினச்சிட்டு இருக்கேன் இந்தியாவில் மேரிட்டல் ரேப்புன்னு ஒரு இருக்கு, இட்ஸ் லீகல் அண்ட் பைண்டிங் நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். என்னங்க சொல்கிறீங்க? மை பாடி மை ரைட்ஸ் அப்பஸ்
Why India's law still allow men to rape their wives? Supreme Court to examine constitutional validity of Section 375 exception by Vinod VK updated on 2023. Latest idun இல்லையா? Women activists. When a woman is raped by a stranger, she has to live with a frightening memory. When she is raped by her husband, she has to live with the rapist. Ah. When activists and anti-rape campaigners will have their fingers crossed, the Supreme Court is also to examine the constitutionality of the marital rape exception in the second week of January. The decades-old debate on the removing contentious provision that allows a man to force himself on his wife without her consent was earlier revived by a split verdict of Delhi High Court in May 2022 and further rusticated by the Apex Court significant opposition of the abortion law in September. So the rape laws in India have undergone several amendments since independence. Spousal rape exception remains unchanged due to various factors, mainly political apathy and legal quandary. According to National Family Health Survey 5, nearly 1 in 3 women aged between 16 and 14 have suffered some form of spousal abuse, and around 6% have suffered sexual violence among married women who have experienced sexual abuse. 83% report their current husband, and 13% report a former husband as a perpetrator. This would essentially mean thousands of women in the country live with their potential rapists. Rights and activist liberals term the exception provision in the rape law as violative of women's dignity and bodily privacy and argue that since the essence of the very definition of the rape lies with the consent of the woman, the wife should not be denied that privilege. However, India, despite being a fast-growing democratic republic and a potential superpower, has so far stalled any legislative business in this regard, thanks to its archaic social construct mired in the deep-rooted patriarchy, caste and religion. The legal conundrum. Section 375 of the Indian Penal Code defines rape as a sexual intercourse with a woman's against her will, without her consent, by coercion, misrepresentation or fraud, or at a time when she has been intoxicated or duped or is of unsound mental health, and in any case if she is under 18 years of age. However, exception of 2 of the section states that sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife not being under the 18 years of age is not a rape. Exception of this section states that Exception 2 of this section states that sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife, the wife being not under 18 years of age. அவங்க ஒய்ஃபாக இருந்தால் அவங்களுக்கு 18 years மேலே இருந்தால் அது ரேப்பாக இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. A batch of petitions has been filed in the Supreme Court after the Delhi High Court pronounced a split verdict on the issue in May 2022, while Justice Rajiv Adher held the immunity to the husband from the offense of marital rape was unconstitutional. That immunity to husband from the offense of marital rape was unconstitutional. Justice C. Harishankar was on the view that it did not violate constitution since the exception was based on intelligible differentia. The Apex Court is likely to start hearing month. In its first affidavit filed in Delhi High Court 2017, the Union government had vehemently opposed criminalization of marital rape. 2017, the Union government have vehemently opposed the criminalization of marital rape, saying it could have destabilizing effect on the institution of marriage. Right? உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரியுதா எதனால இதை பண்ண பயப்படுறாங்கன்னு? அவங்க ஒய்ஃபாக இருந்தால் அவங்களுக்கு 18 வயசு மேலே இருந்தால் அது ரேப்பாக கன்சிடர் பண்ணப்படாது, அதை கிரிமினலைஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறதால தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க ஒரு மேரேஜ் இன்ஸ்டியூஷனுங்கிற ஒரு விஷயமே நடக்குது. சப்போஸ் இது ஒரு விஷயம் இல்லை என் ஹஸ்பண்ட் என்ன ரேப் பண்ணிட்டாரு, அவரு பிடிச்சி ஜெயிலில் போடுவாங்க, அதுக்கு என்ன ப்ரூஃப் இருக்குது, எப்போ கன்சென்ட் வாங்கலை, இந்த மாதிரி அது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறது? ஒரு உமனோட வாக்குமூலத்தை வச்சு மட்டுமே பண்ண முடியும். அப்படின்னா இப்போ எந்த ஒய்ஃப் வேணால் எந்த ஹஸ்பண்ட் வேணால் தே கேன் அக்யூஸ் தெம் ஆஃப் சம்திங். இல்லை அப்போனா எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணாமலே இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் வர ஆரம்பிச்சிடும்.
அந்த டீஸ்டெபிளைசிங் மேரேஜ் இன்ஸ்டிடியூஷனே டீஸ்டெபிளைஸ் ஆகிடுமோங்கிறதுக்கு தான் இது இன்னும் பண்ணாமல் இருக்காங்க. அண்ட் பிகம் அண்ட் ஈஸி டூல் ஃபார் ஹராசிங் ஹஸ்பண்ட்ஸ். இதுதான் மொதல் பிரச்சனை. ஈஸி டூல் ஃபார் ஹராசிங் ஹஸ்பண்ட்ஸ். The government was also worried about what evidence the court will rely upon in such circumstances, as there are no lasting evidence in case of sexual acts between a man and his own wife. The affidavit further quoted the law commission interference. Sorry guys, ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு லைவ் மட்டும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறேன். ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. லெட்ஸ் கண்டினியூ. The government was also worried, which was not favored the demand for striking an exception clause, saying it may lead to excessive interference with marital relationship and destroy the institution of marriage. In early 2022, the government filed a fresh affidavit in the High Court, claiming that the issue has major social impact, so a meaningful consultative process with various stakeholders and state governments must be done, as it cannot be decided merely upon the argument of a few lawyers. What the F? So, what are the options available for a woman who wants legal recourse after being subject to sexual violence by her husband? In the case, woman wants her marriage to subsist, but the sexual violence to EBB, she has the option to resorting to the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, in which she has the right to approach the police station directly and register a complaint or file a complaint to a protection officer, service provider, or go to court. Charu Valikanna, a leading women's rights lawyer and former member of the National Commission for Women, told the Week. The act gives a very expansive definition to the term domestic violence, and it includes sexual abuse, a form of violence. It provides a number of reliefs ranging from counseling of both parties and monetary compensation to protect order restraining respondent from committing the act of violence, all in hope of enabling the woman lead a peaceful marital life, says Anna. She adds that Section 31st of this act, however, provides for penalty for breach of protection order by a respondent, which includes imprisonment or fine. The woman wants her husband punished in the first instance itself. She has the option to use alternative route of criminal action against him under Section 498A of the Indian Penal Code. She further says, however, there are many who believe the Domestic Violence Act is not a reasonable substitute to a law of marital rape. The DV Act, Domestic Violence Act, provides civil remedies such as protection orders, maintenance orders, residence orders, and so on. But getting an order is not an easy process. It takes a long time, and many easily violate protection orders or other orders issued by a court. Shalu Nigam, an eminent lawyer and human rights activist, told the Week. She alleges that the law is weaponized by resourceful women who file strategic lawsuit against public participation. They file application for restitution of conjugal rights, use applications, custody suits, application for visitation rights, and so on. Frequently, the court protect or save families but are not concerned about the safety of women and children in the violent homes. Court many times force women to go back to the violent homes in their zeal to save families. Nigam was done. The decision on Domestic Violence Act in India says, adding that mindset change. In 2013, the J.S. Verma committee formed in the aftermath of Nirbhaya gang rape in Delhi had recommended making marital rape a criminal offence. The law ought to specify the marital or other relationship between a perpetrator and a victim is not valid. The relationship between the perpetrator and victim is not a valid defense against the crimes of rape or sexual violation. Verma had written unequivocally in his report. However, the recommendations were not included in the Criminal Law Amendment Act passed in the same year after a Parliament Standing Committee on Home Affairs maintained the entire family system will be under great stress if marital rape was criminalized. The Palm Rajput Committee, set up by then Manmohan Singh government in 2012 to study the status of women in India, who had recommended criminalization of rape within marriage. The committee report submitted to the Women and Child Development Ministry in 2015 was also critical of the Criminal Laws Amendment Act 2013 for keeping spousal rape out of its ambit. This shows the legislature's failure to appreciate the growing menace of this crime, wherein the victim has to suffer on daily basis, the panel observed.
இதுக்கான ரூட் காஸும் நான் என்னவா பார்க்குறேன்னா, நாட் பிளேமிங் பட் ஐ ட்ரைங் டு எம்பவர் யூ கைஸ், ட்ரைங் டு டு ஸ்பிட் த ஃபேக்ட் அவுட் டு யுவர் ஃபேஸ். பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் வேணும். எப்படி இப்போ இருக்கிற காங்கிரஸ் வந்து ஒரு யூனியன் பட்ஜெட் தயாரிக்கிறாங்க, அதில் ஒரு 20 ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்கன்னா அதில் வெறும் 1 இல்லை 2 ஆஃபீஸர் மட்டும்தான் பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டிலேருந்தே ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. மீதி எல்லாமே ஒரே ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டியிலேருந்து தான் இருக்காங்க. அவங்களால எப்படி சாமானியர்களுக்கோ, பிற்பட்டவர்களுக்கோ, தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கோ, ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கோ, ரிலீஜியஸ் மைனாரிட்டிஸ்க்கோ எப்படி ஒரு பாலிசியை டெவலப் பண்ணி அவங்களுக்கு வெல்ஃபேர் என்னன்னு புரிஞ்சு அவங்களை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும். இந்த பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனுங்கிறது அந்த ஃபைனான்ஷியல் கமிஷன்லேயும் வேணும், அந்த பட்ஜெட்ரி இதுலேயும் வேணும், பட்ஜெட்டை ரெடி பண்ணுறவங்களையும் வேணும், மொத்த கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணுற ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்லேயும் வேணும். அதே மாதிரி தான் உமன்ஸ்க்கும், உமனோட பிரச்சனை, உமனோட கேர், உமனோட ஆக்டிவிசம், உமனோட எல்லா விதமான சொல்யூஷனுக்கும் ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் என்ன பண்ணுறேன்னா உமன் ரெப்ரசன்டேஷன் மட்டும்தான். அவங்களுக்காக அவங்க பேசுறதுக்கு அவங்களுக்கான இடம் இல்லைன்னா அப்போ எங்கே போய் இதெல்லாம் பண்ண முடியும்? கிளியரா தெரியுது லெஜிஸ்லேச்சர் ஹஸ் ஃபெயில்டு. திரும்ப மேரேஜுங்கிற இன்ஸ்டியூஷனை நம்பி இருக்கோம், அது வந்து கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இந்தியா தாங்காதுங்கிற மாதிரி தான் சொல்லி லெஜிஸ்லேஷன்ல அதை பண்ணவே மாட்டாங்க. கோர்ட்டே நினைச்சாலும் கான்ஸ்டியூஷன் படி கோர்ட்டில் ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் வயலேட் பண்ணுற மாதிரி எந்த ஒரு பில்லையுமே லாவாக பாஸ் பண்ண விட மாட்டாங்க. ஜுடிஷியரி ஸ்ட்ரைக் டவுன் பண்ணிடும். இப்போ கான்ஸ்டியூஷன்லேயே அமெண்ட் பண்ண என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு 2/3 மெஜாரிட்டி வேணும். இப்போ பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒரே சொல்யூஷன். உங்களுக்கு என்ன வேணும், உங்களுக்கு என்ன தேவை, உங்களுக்குன்னு என்ன பிரச்சனை இருக்குது, எல்லாத்தையும் வாய்ஸ் அவுட் பண்ணுறதுக்கு, வெளியில் சொல்கிறதுக்கே உங்களுக்கு ஒரு பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் வேணும். அது எல்லா ஃபார்ம்லேயும் வேணும். இப்போ சொல்கிறாங்கல்ல, பொலிட்டிக்கல் சிக்னிஃபிகண்டான மேல் வந்து தே வில் மிஸ்யூஸ் த லா. இப்போ வெறும் இப்போ டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் இருக்குன்னா அதில் ரெஃபரைனிங் மாதிரி தான், சிம்பிளாக தான் இருக்கும். அதனால் அதெல்லாம் ஈஸியாக பொலிட்டிக்கலி சிக்னிஃபிகண்டான ப்ரோசஸ் தான் ஈஸியாக வயலேட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல. இதே உமன்ஸுக்கும் பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் இருந்துச்சுன்னா தே வில் கவுண்டர் திஸ். ஒரு அன்பேலன்ஸ்டு, ஒரு அன்ஈக்குவலான ஒரு ஃபைட்டாக இருக்காது. ஸோ உங்களுக்கு தேவை பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனும். எந்த கட்சியாக இருந்தாலும், இங்கே யாராக இருந்தாலும், ஒரு பெண்ணாக இருக்கீங்கன்னா அதை செஞ்சு நியூஸ் நிறையா பாருங்கள், பாலிடிக்ஸ்குள்ளே இறங்குங்க. இந்த டே உங்களுக்கு அதுக்கான டேவாக அமையும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன், ரெக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ப்ளீஸ் பி பொலிட்டிக்கலி ஆக்டிவ். ஏன்னா ஒரு தடவை ஒரு நியூஸ், ஐ திங்க் பல்கின்னு நினைக்கிறேன், அவங்க தான் சொல்லியிருந்தாங்க, நம்மளோட வியூவர்ஸ் ப்ரிடாமினென்ட்லி ஒரு நியூஸை கன்சியூம் பண்ணுற ஆடியன்ஸில் 90% மென் மட்டும்தான் இருக்காங்க அப்படின்னு. இப்போ அது நான் உமனை வந்து பார்க்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்கிறத மாதிரி சின்னதாக சுருக்க மாட்டேன். அவங்களால பார்க்க முடியாத சூழ்நிலை அவங்க கட்டுப்படுத்திருக்கலாம். வேலைக்கு போகிற பெண்களாக இருந்தாலும் வீட்டு வேலையும் அவங்களே செய்கிற அந்த ஒரு மனநிலை இருக்குது, பேட்ரியார்க்கல் சொசைட்டியாக இருக்குது, அந்த மாதிரி தள்ளப்படுறாங்க. அதுலேருந்து உடச்சி வரணும்னா உங்களுக்கு இந்த அவேர்னஸ் வேணும். ஏதோ ஒரு வகையில் நீங்கள் பார்க்குற யூடியூப்லேயோ இல்லை நீங்கள் பார்க்குற ஒரு டிவிலையோ ஒரு சீரியல்லையோ ஒரு நாள் ஏதோ ஒரு இடத்துல சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு அந்த வாரத்துக்கு ஒரு தடவை எனக்கு தான் நியூஸ் நடக்குது. எலெக்ஷன் டைமில் மட்டும் நியூஸை பார்க்காம வீக்லி ஒன்ஸ் ஒரு டே உங்களுக்குன்னு ஒரு ரெஸ்ட் டே இருக்கும்ல, அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்னைக்கு நாட்டு நடப்பு என்ன, கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. தட்ஸ் ஹவ் யூ மேக் ஷூர் யூ ஆர் இன் ரியாலிட்டி செக். உங்களுக்குன்னு பெண்களுக்குன்னு தனி ஒரு டெலிவரி உலகத்தில் இப்படிதாம பெண்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு ஆண்கள் ஒரு 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 பிரம்மையை வச்சுட்டாங்கன்னா அதையே பிடிச்சிட்டு இருக்காதிங்க. அது ஆண்கள்னு சொல்றது உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மட்டும் சொல்லுங்க, சொசைட்டியே சொல்றேன். இந்த சொசைட்டியே ஒரு பெண் இப்படிதாம இருக்கணும்னு ஒரு டெலிவரி வேர்ல்டு சொல்லிச்சுன்னா அதை வச்சு அதில் ஏற்றுக்காதீங்க, அதுக்குள்ளே போகாதீங்க. உடன்பட்டு இருந்தா போங்க, இல்லையா அது உங்களோட சாய்ஸ். அது நீங்கள் என்ன பண்ணணுங்கிறத முடிவு பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ரியாலிட்டினா ஒன்றா கண்டிப்பாக நியூஸ் உங்களுக்கு வேணும், பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் உங்களுக்கு, அதுதான் உங்களுக்கான பிரச்சனையை என்னங்கிறத தேடி அதுக்கான தீர்வு அடையிறதுக்கான ஒரே ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷனாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். மூவிங் ஆன். This shows the legislation failure to appreciate the women's growing menace of this crime. Various high courts have taken up the issue at different times. The Gujarat High Court in 2018 and Chhattisgarh High Court in 2021 ruled that a husband cannot be prosecuted for forcing himself on his woman. Justice J.B. Pardiwala of the Gujarat High Court, however, made some significant observation as he said the law does not give married and unmarried women equal protection, creates conditions that lead to a marital rape. It allows men and women to believe that raping wife is acceptable, making rape of a wife illegal. Making rape of wife illegal will remove such a destructive attitude that promotes marital rape. Justice Pardiwala wrote in his verdict. The Kerala High Court delivered a landmark verdict in 2021, when it ruled that marital rape is a solid ground for divorce. Justice Muhammad Mustaq and Kausar Vedapagat
said a woman's body is not a possession of her husband, that the husband does not have special or additional privilege and rights in a conjugal relationship. On March 23, 2022, the Karnataka High Court held that a man can be prosecuted for raping his wife, and the exception granted to the husband under Section 375 of the IPC cannot be absolute. The institution of the marriage does not confer, cannot confer, and should not be construed to confer any special male privilege or license for unleashing of a brutal beast, said Justice M. Nagaprasanna in what could have been a groundbreaking verdict. The Supreme Court, however, stayed this order. The top court, meanwhile, had made a significant observation in September 22. It held that forceful pregnancy of a married woman can be treated as a marital rape. Under the MTP Act, rape shall also include marital rape. Sexual assault by husband can take a form of rape. Justice D.Y. Chandrachud categorically said in his ruling just a month before he was appointed as Chief Justice of India. So the court's observation came purely within the ambit of motion. It had given good grounds for women activists for expecting a favorable verdict in the case of marital rape too. Political dilemma. In both the affidavit filed in the Delhi High Court, the government obliquely admits that sexual violence within marriage is undeniably common in India, but it is more concerned about the moral ramifications and possible misuse in the case the legal immunity to husband is done away with. Some, however, argues that the state's obligation is to promote the rights of women rather than protecting the institution of the marriage. She says the woman as a citizen is legally under no obligation to pay the price through risking her health or life to save her family. Bravo, bravo, bravo. Why the male dominated courts and governments are infantilizing women and depriving them of their choice and agencies. Women are burdened with all the housework world. They manage children, take care of the sick and the elderly, do all the work. Then why can't they take the decision about their body, she asks. In 2013, the United Nations Committee on Elimination of Discrimination Against Women had urged all its member countries, including India, to criminalize rape within the wedlock. 2013 இதுக்கான முன்னெடுப்பு நடந்திருக்கு. United Nations committee recommend பண்ணிருக்கு. However, both the Congress and the BJP, two parties which led to the successive governments at the center, have been largely skeptical on outlawing rape within marriage. So individual voices were raised at the times in favor of it. The parliament panel which opposed the Verma committee report had members of both the parties. In fact, the BJP leader M. Venkaiah Naidu was its chairman. CPI MP D. Raja was the sole member to raise a dissenting voice. Super Raja, CPI. Maneka Gandhi, who was the Women and Child Development Minister in the first Narendra Modi government, was ambitious in her stand. The concept of marital rape, as understood internationally, cannot be suitably applied in the Indian context due to various factors like level of education or illiteracy or poverty or right social customs and values, religious beliefs, mindset of the society to treat the marriage as a sacrament, etc. Gandhi told in Parliament, Maneka Gandhiya. He told in Parliament 2016 her statement was clearly at variance with her previous stand that violence against women shouldn't be limited to violence-based changes. Gandhi's successor Smriti Irani last year told Parliament that the government had already started the process of comprehensive amendments to criminal laws. She, however, was quick to warn against condemning every man as a rapist and every marriage as a violent one. The Aam Aadmi Party government in Delhi has also taken a stand against criminalization of marital rape. And against the criminalization of marital rape, saying it is already an offense under Section 498A of the Indian Penal Code, which deals with the husband subjecting wife to cruelty. Arvind Kejriwal, which deals with the husband's. Arvind Kejriwal government was of opinion that a rape within marriage is not a violation of Article 21 Constitution. The wife is not compelled to live with a sexually abusive husband under personal law. DMK MP Kanimuri in 2014. Congress Avinash Pandey in 2015 and the Shashi Tharoor of 2019 had proposed separate private members bill. They have proposed separate private members bill in Rajya Sabha seeking removal of the exemption clause in the rape law. However, all these bills failed to garner enough support of the members.
During the just concluded winter session, Trinamool Congress MP Derek O'Brien moved a similar bill which also met with the same fate. The CPI and CPM have been ferociously in their demand for revoking marital rape immunity. However, sensing its cultural and moral undertones, most parties have either chose to remain silent or taken a vague stand over the years. The BJP government in Karnataka, however, caught many of the hop in December 2022 by filing an affidavit to the Supreme Court supporting the prosecution of a man accused of raping his wife. The government also defended the March 23 judgment of High Court, which has declined to quash the rape of charge framed against the accused. Will India come out of Hall of Shame, which is shares with 30 odd countries? Hall is are now put on the apex court. Marital rapeங்கிற ஒரு டாபிக்கு எவ்வளோ பெரிய ஆர்டிகல் இருக்கு பாரு. Very very shocked. I'm very very shocked. Countries நாடுகள் எங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ல. Marital rape is illegal in many countries, but the enforcement and specific laws vary. Here are some countries where marital rape is explicitly criminalized. Only in chronological order. நமக்கு chronological order தான் ரொம்ப முக்கியம். எங்கேருந்து ஒரு ஐடியா எங்கேருந்து வருது, எவ்வளோ நாள் ஆகுது எல்லா இடத்துலையும் போய் சேர்றதுக்கு. Marital rape is illegal in many countries where conservation efforts started in the 1970s and continuing into the 21st century. Here are some countries that have marital rape. Criminalized marital rape in chronological order. Australia, 1981. Ireland, Iceland, Ireland. Israel, Finland, Italy, Singapore, East Timor, Netherlands after 1945. Legislative changes provided a new definition of rape in 1991, which removed the marital exemption. 1991 up. Poland, Philippines. World countries in பார்த்தோன்னா as of the latest update, marital rape is illegal in many countries around the world. Here is a list of top some countries where marital rape is extremely criminalized, presented in alphabetic order. Australia, marital rape is illegal in 3 states. Canada, marital rape is illegal. China, marital rape is not criminalized, but China இன்னும் criminalize ஆகப்படல. Denmark, marital rape is illegal. France, marital rape is illegal. Finland, marital rape was criminalized 1994. India, marital rape is not criminalized, but the பட்டே வேணாம். ஐஸ்லாண்டு, அயர்லாண்டு, இஸ்ரேல், ஜப்பான் ரொம்ப கம்மியான நாடுகள் தான் போட்டிருக்கோம். ப்ளீஸ் நோட் த லிஸ்ட் இஸ் நாட் எக்ஸாக்டிவ் அந்த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் மெட்டல் ஒரு டைம் அடிஷனல் த கான்டெக்ட் டஸ் நாட் ப்ரொவைட் அ காம்ப்ரஹென்சிவ் லிஸ்ட். மே ஹேவ் லாஸ்ட் தட் ஆர் எக்ஸ்பிளிசிட்லி. ஓகே, மேரிட்டல் ரேப் தாண்டி போவோம். ஜெண்டர் பேஸ்டு வயலன்ஸில் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அண்ட் மேரிட்டல் ரேப்பு. Rape culture and victim blaming. India has strong laws, Nirbhaya Act 2013, but rape cases remain alarmingly high.
due to victim blaming. What was she wearing? Why was she out late? Low conviction rates and delayed justice. Many survivors face threats and social stigma, forcing them to stay silent. Honor killings and moral policing. Women who choose their partners, like intra-caste or inter-religion or LGBTQ relationship, are often killed by their families to promote honor. Holy fuck. Kap panchayats. Caste-based councils in village still control women's freedom, enforcing dress code, mobility restrictions, and marriage rules. Legal and institutional oppression. Weak implementation of laws. India has progressive laws against dowry, against domestic violence, against workplace harassment and rape. But poor enforcement leads to continued oppression. Police often refuse to register cases or pressure victims to compromise. யாரா நீங்களா எங்க இருந்துடா இருக்கீங்க? Biased religious and family laws. Triple talaq, instant divorce in Islam, was criminalized in 2019. But Muslim women still face discrimination in inheritance and divorce rights. Hindu women inherit less property than their brothers due to societal pressure despite legal rights. Reproductive rights and abortion restriction. Abortions are legal but still difficult to access due to social stigma and doctors refusing services. Women in rural areas have poor maternal health care, leading to high maternal mortality rates. Digital and cyber oppression, online harassment and cyberbullying. Women, especially journalists and activists, face extreme online abuse, including rape threats and deepfake pornography. Legal action is slow, and police often ignore cybercrime complaints. Deepfake and revenge porn. AI-generated deepfake nudes of Indian women are spreading, ruining reputations and careers. Many survivors do not get justice due to legal loopholes and stigma. Education and healthcare discrimination. Gender disparities in education. Girls' dropout rates remain high due to early marriage and household responsibilities. Lack of sanitary facilities in school. Even educated women are often not allowed to work after marriage. Medical negligence of women's health. Women's pain and illness like PCOS, endometriosis are often dismissed by doctors. Mental health just like postpartum depression are stigmatized and untreated. Conclusion. Despite strong legal protection, cultural biases and social success, weak law enforcement continue to oppress women in India. Real change requires not just law but deep shifts in societal attitudes. Do you like more details on any specific issue? Detail வேணாம். இப்போ நம்ம ஃபியூச்சர் சொல்யூஷன் நோக்கி போவோம். எதை பண்ணா எது நடந்தா நான் அட்ரஸ் பண்ண முடியும்? வாட் would be the better solution to move forward? Existing issues. What would be the better proposal of solutions to move forward and overcome all these existing issues? Okay. Answer. Solutions to overcome women's oppression in India. To dismantle oppression and ensure true gender equality, India needs a multifaceted approach that includes legal reforms, education, economic empowerment, societal changes, and stronger enforcement of laws. Here are key solutions to move forward. Strengthen and enforce laws more effectively. Stronger punishment and faster justice. Strict and time bound legal action for rape, domestic violence, and honor killings. Increase
fast track courts and ensure justice is delivered within 6 to 12 months, establish women friendly police units that take complaints seriously, criminalize marital rape and ensure consent based laws, remove the marital rape exemption in the Indian law, ensure consent education is included in legal reforms and public awareness, implement Women's Reservation Bill 33% in the Parliament, ensure immediate implementation of women's representation in legislative bodies. Political bodies should be legally required to field at least 33% of the female candidates. Economic empowerment and equal opportunities. Close the gender pay gap, enforce equal pay laws and ensure salary transparency across industries, penalize companies that discriminate in hiring and promotion, increase female workforce participation, encourage flexible work options, work from home, childcare at offices, provide interest-free loans for female entrepreneurs, expand rural self-help groups to give economic independence to women in villages, recognize and reduce unpaid care work. The government should monetize housework. The unpaid home labor. The government should monetize housework by giving financial compensation or tax benefits to the homemakers. Encourage men to take equal responsibility for domestic work through awareness programs. Yappa dey, India ki dana need of the yappa. Modala panungada. Recognize and reduce unpaid care work. The government should monetize housework by giving financial compensation or tax benefits to homemakers. Encourage men to take equal responsibility for domestic work through awareness programs. Eradicate gender-based violence and improve safety. Stronger action against domestic violence and harassment. Strict zero tolerance policy in workplace, schools and communities. More government-funded women's shelters and support groups for abuse survivors. 24/7 fast response teams for domestic violence cases. Tackle online harassment and cyber crimes. Stronger cyber laws and specialized cyber police force to address digital abuse, criminalize deepfake pornography and revenge porn with severe punishment, provide legal aid for women facing online abuse, reform education and change mindsets, mandatory gender sensitization in schools, make gender equality, consent and sex education compulsory in schools, train teachers to challenge sexist attitude and promote inclusivity, encourage women in STEM and leadership roles, provide scholarship and mentorship programs for girls in science, technology and business, increase female representation in engineering, medicine and politics, promote positive media representation, regulate sexist and objectifying portrayals of women in movies, TVs and ads, promote strong independent female role models in media. ஜோதிகா போட்டுலாம் கடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. சவுத் இந்தியாவே இவ்வளோ டீமீனிங்காக பேசுகிறீங்கன்னு. சவுத் இந்தியாவில் அவங்க சொல்கிறது படங்களில் பெண்கள் வெறும் ஒரு அப்ஜெக்டிஃபிகேஷனாக ஒரு ரோல் மட்டும் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி தான் இருக்குது. டான்ஸ் ஆடிட்டும் ஹீரோக்கு ஒரு ஒரு லவ் இன்ட்ரெஸ்டாகவும் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குன்னு. ஸ்ட்ராங்கான பர்ஃபெக்டான ரோல் மாடல்ஸ் இருக்கானா நம்ம இப்பயும் யார் ரொம்ப ப்ரைஸ் பண்ணுறோம், யாமும் ப்ரைஸ் பண்ணுறோம். சைக்கோவை பொறுத்துக்கிட்டு அவ்வளோ கஷ்டத்தையும் தாண்டி கூட இருக்கிறாங்க அப்படின்னு. அது ஸ்ட்ராங் தான். இன்னும் மோர் இண்டிபெண்ட் ஃபீமேல் ரோல்ஸ் நமக்கு ரோல் மாடல்ஸ் வேணும், நல்ல படங்கள் வேணும். ஒரு ஃபெமினிசத்தையே பாசிட்டிவாகவும் நீட் ஆஃப் தாராகவும் பொலிட்டிக்கல் கரெக்ட்னஸோடையும் பேசுகிற ரோல் மாடல்ஸ் நமக்கு வேணும். ப்ரொமோட் ஸ்ட்ராங் இண்டிபெண்ட் ஃபீமேல் ரோல் மாடல்ஸ் இன் மீடியா, என்ஷூர் equal healthcare and reproductive rights, better maternal and reproductive health care, more gynecologists in rural areas to improve maternal health, provide free sanitary pads and menstrual health education in every school, ensure easy access to contraceptions and abortion services without stigma, tackle medical discrimination against women, train doctors to take women's health concerns seriously, especially PCOS, endometriosis and mental health, increase research funding for women-specific disease, end social stigma and patriarchal norms, mass awareness campaigns against gender discrimination. Governments, NGOs and influencers must run nationwide campaigns to challenge patriarchy, encourage parents to treat daughters equally in inheritance and education, empower women to make their own choices, support intercaste, support interfaith, support LGBTQ plus marriages without societal pressure,
abolish honor killings and punish family members who restrict women's freedom, involve men and boys in gender equality, encourage fathers to be the role models in sharing domestic work, train boys from childhood to respect women and reject toxic masculinity, create a nationwide women's safety network, stronger grassroots women's groups, expand women-led panchayats and community policies to ensure local safety, create women's collectives in villages to fight gender-based violence and discrimination, tech-based safety solutions, improve women's helpline services like 1091, 181 with faster response times, encourage GPS-enabled safety apps and women-friendly transport. Final thought. Final thoughts. The path forward. India has made legal progress, but societal transformation is essential. Laws alone are not enough. We need cultural change, stronger enforcement, and economical empowerment to create a truly equal society. That's it, guys. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த ஒரு ஸ்ட்ரீமில் இந்த ஒரு ஐடியாவில் ஓவராலாக என்னவா இங்கே இருக்க ஒரு உமன் என்னெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எப்படிலாம் அப்ரெஸ் ஆகப்பட்டிருக்காங்க, அண்டு அதுலேருந்து ஹிஸ்ட்ரி என்ன, நம்மளோட கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்ன, ஃப்யூச்சர் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு 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 ஓவல் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஹோல் வியூ கொடுத்துருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். ஹோப்ஃபுல்லி இது உங்களில் யாருக்காச்சும் ஒரு இந்த இந்த ஒரு ஸ்ட்ரீம் உங்களில் ஒருத்தர் இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடக்கூடாது. ஆணாக இருக்கலாம், பெண்ணாக இருக்கலாம், யாரை வேணால் ஒரு செகண்ட் உங்களை யோசிக்க வச்சு நம்ம இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனை நோக்கி நகர வைக்குதுன்னா, இல்லை இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கா, இதோட கிராஃப்டஸ் இவ்வளோ சீரியஸான உங்களை உணர வச்சதுன்னா பி வெரி வெரி ஹாப்பி. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரீமை இந்த நல்ல நோட்டோட இந்த பாசிட்டிவோட நான் அதை அப்படியே முடிக்கிறேன். நான் வேறு எதுவுமே இது நான் சொல்லி இது பண்ணணும்னு எனக்கு இல்லை. ஐ எம் ஜஸ்ட் லிவிங் திஸ் வித் திஸ் ஒன் பாசிட்டிவ் நோட். செலிப்ரேட் உமன், சப்போர்ட் தெம், பி அ சப்போர்ட்டிவ் பார்ட்னர். ரைட்டர் நோட் நான் அதை மட்டும் நான் சொல்லி முடிக்கிறேன். இன்னொரு நல்ல ஸ்ட்ரீமில் உங்களை சந்திக்கிறேன். ஆக்சுவலி இன்றைக்கே வேறு ஒரு பொலிட்டிக்கல் ராண்ட்டும் ஒன்று இருக்குது. நியூஸ் ரியாக்ட் எனக்கு அப்ரப்டாக கட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதையும் நான் முடிஞ்சால் இன்றைக்கி கண்டினியூ பண்ணுறேன் சின்ன பிரேக் அப்புறம். ஸோ see you all then. Once again wish you all very very happy National Women's Day. Be you, be proud of you. That's it, guys. Take care. That's it, girls. Take care of yourself. Stand for yourself. Bye.